I'm Megha Bhai, your most loved realtor, and today I'm going to tell you top 5 things Indian investors should know before investing in Dubai. First of all, Dubai is a tax-free country and you don't have to pay any tax when you're buying a property in Dubai. Second, you get Golden Visa, which is applicable for 10 years. Golden Visa in which you can sponsor your family members, your maids, and you can also work in Dubai. Thirdly, you get very good ROI as compared to Indian market. In an Indian market, you get around 2 to 3% ROI or 4% ROI maximum. But here, when you put your property on rental, you get at least 7 to 8% ROI in terms of long-term rental, and in terms of short-term rental, it's more than that. The property prices in Dubai are increasing exponentially day by day. So this is a golden opportunity for you to invest in Dubai. Last thing which nobody is going to tell you that in Dubai the investment starts at just 1.3 crore rupees. It's not a huge amount that you have to invest. And the next best thing about Dubai property is that all the properties in Dubai, which when we talk about off-plan properties, they come with very flexible payment plan in which you just have to make 10% down payment and rest of the payment you can make year by year. And there are different developers offering different payment plans. Some developers might be having 40-60 payment plan. Some developers might be having around 30-65 payment plan, which means you have to give 40% payment in a time span of 3 years, 4 years, and remaining payment at the time of handover of the property. कई डेवलपर्स के ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें आप पोस्ट हैंड ओवर पे भी पेमेंट कर सकते हो, विच इज़ वेरी फ्लेक्सिबल. रिसेंटली अ क्लाइंट ऑफ माइन मैसेज की, मेघा मुझे क्या लोन मिल सकता है दुबई की प्रॉपर्टीज़ पे? येस, इफ़ यू आर नॉट इवन अ रेजिडेंट ऑफ दुबई, आप दुबई में नहीं रहते, स्टिल अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हो दुबई में, आपको लोन मिल सकता है. यू आर एलिजिबल फॉर लोन. एक और चीज़ जो आपको बहुत कम रियल्टर्स बताएंगे, जब भी आप कोई ऑफलाइन प्रॉपर्टी ले रहे हो दुबई में, एक कॉस्ट है जो बिल्डर आपको बता रहा है, जो डेवलपर आपको बता रहा है, बट देर आर सर्टेन एडिशनल कॉस्ट ऑल्सो जो इन्वॉल्व होती है. जैसे कि हम इंडिया में बात करते हैं, जब आप रजिस्ट्री करवाने जा रहे होते हैं आपको स्टैम्प ड्यूटी देनी होती है. वैसे ही दुबई में देयर इज अ 4% रजिस्ट्रेशन DLD फीस बोला जाता है उसे. यू हैव टू पे अ DLD फीस. कई प्लेसेस में जब आप ऑफलाइन प्रॉपर्टी के लिए जा रहे हो तो कई डेवलपर इसे वेव ऑफ भी कर देते हैं, एंड कई प्लेसेस में ये DLD फीस इज 2% ऑल्सो इफ यू टॉक अबाउट अल मरजान आइलैंड. So if you're planning to invest in Dubai and if you're an Indian, then these are the topics that you should be aware of. Buying a property in Dubai is affordable, it's luxury, and it's safety for your family. Drop me a DM to know more about Dubai investment and I'll be here to guide you. Don't forget, I'm Megha Bhai, your most loved realtor from Dubai Ki Dhoom.